Standard ba? Ano man, total Filipino ka man. May we now invite the President for his message. I'm happy to see you. Really. Executive Secretary Salvador Medaldia, and other members of the Cabinet, our newly elected officers of Malacañang Press Corps, Malacañan Cameramen Association, and Presidential Photojournalist Association. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, let me congratulate the newly elected officers of the Malacañang Press Corps, the Presidential Photojournalist Association, and the Malacañan Cameramen Association. Thank you for accepting the challenge and embracing the opportunity to represent your peers and serve the best interest of your respective professions. Let me also take this opportunity to express my gratitude for your steadfast commitment to help this administration cascade to our people vital information on the government's important policies, programs, and services. It is highly dynamic and fast-paced age of information and communications technology, upholding accountability, integrity, and credibility in the delivery of news and information, which has become quite a challenge. As an important conduit between the government and the people, you in mass media are tasked with the sacred responsibility to ensure that truth and fairness will prevail in the delivery of information to the public. Rest assured that the government will never waver in its duty to uphold press freedom, to promote free speech, cultivate a safer environment for journalists, even as we work together in safeguarding our democratic institutions. As we celebrate this milestone, I ask you to remain our partners in ushering transformative and lasting change in society through the delivery of impartial and reliable news and information that will help improve discourse and enable us to promote advocacies and programs that will improve the lives of our people. Let your passion to protect and advance our country's media industry inspire you to actively participate in difficult but fulfilling task of nation building. Together, let us join hands in shaping a more progressive and well-informed citizenry who will work with us in building a stronger Philippines. Again, congratulations at mabuhay kayong lahat. Hanggang dito, may pagkain. Meron. Actually, i-prepared speech. Gusto ko man sana magsalita ng akin lang. Pero kung may tanong kayo, I'd be glad to. Before breaking bread, you may ask questions. Mukhang huli kayo sa news ngayon eh. Yung events and happenings in this country are quite dynamic. Medyo naiiwan kayo. So, bigyan mo siya 5 Good. Anything under the sun. Good evening, Mayor. Raymond Tinasa ng Bombo Radio. Categorically, Mr. President, will you assign
Mr. Feldon into another position in the government? Hindi na siguro, private. May tumanggap na sa kanya, private corporation. Sir, how are you receiving, or how did you receive the news that the Ombudsman already suspended at least 30 Bureau of Corrections officials? Again? How did you receive, or if you have received the news that Ombudsman Martires already suspended at least 30 Bureau of Corrections officials? Alam mo, sinabi ko na sa inyo, I'm sure I made a statement that by the looks of it, meaning ang documentation plus their testimony already established the prima facie case, especially when they admitted that they were remiss in their duty. At the very least, kung sabihin mo remiss, you use word remiss, at the very least, that is negligence. Yun pa lang. Yung, they use the, ano ba nito? Non-compromising word remiss. Kung magsabi ka, we admit, ito, it does not refer to any particular remiss. But yan, in law, that is really negligence. Negligence is you failed to do what is mandated by the law. Last point from me, Mr. President. Earlier, may nabanggit ka na another official is yet to be dismissed. Tayo-tayo lang naman nag-uusap. Baka pwede mo nang pangalanan. Yung sir. sa Pasig River, and I forget the two other offices, maraming bakante dahil mga araw na to. Maraming bakante. BIR at Customs ang tatamaan dyan. Thank you, Mayor. Thank you, Raymond. Joyce Balancho. Sir, good evening. Sir, sa statement ni Secretary Panelo, it mentioned that it was due because of graft and corruption. That's why you dismissed the Pasig Rehabilitation Commission Executive Director. Can you give us more details about this corruption po? Did he pocket government funds? What Sino? specific Pasig Rehabilitation Commission Executive Director Jose Antonio Goitia? Wala pa akong idea niyan. Sir, kanina nabanggit niyo sa speech niyo that you dismissed him, si Pasig River Rehabilitation Yung commission. Yes, sir. O lahat sila. O, kala ko, ano. Kasi we're talking singular, ano. Lahat sila ay... Lahat, sir, ng nasa commission? Ilan, sir? No. Tinitignan ko yung lahat. Inuna ko lang yung si ano. Inuna ko kasi ganito. Hindi tayo nakaintindihan sa numerics. Inuna ko ito because it's been brooding about siya ang ilagay ko sa customs. At naghingi na ng mga pera doon sa mga those who are connected with sa customs. Alam mo, ganito ang you want media to help this country. Alam mo, baski sino tanungin ninyo, CPA, abogado, sabihin lang ninyo, you clamor, wag na sa neto, sa BIR, gross. Pag gross, wala na. Yang mga examiner, wala na trabaho yan. Dito ka sa neto kasi may mga bayaran, exemption, ganon. Diyan na magkatalo kung magkano ang utang mo, mag-abot na. Kung gross, wala na. Wala na. Gross, wala. Yun ang gross, yan na lang ang bayaran mo. Second, itong sa customs. Ang gusto ko, wala nang brokers. Pagka may brokers, may corruption talaga yan. Ngayon, sinasabi ko, sabihin mo sa Pilipino,
Kung gusto talaga nila walang corruption, tanggalin na natin yan mga gross, wala ng examiner, sa customs, wala ng brokers. Ang kumpanya ng may accreditation lang sila. Sila na mismo ang magtrabaho doon. Take away the brokers and you would have cut corruption overnight in a scale of 1 to 10. Maybe you have reduced corruption to about 8 and man. Yan, sabihin mo sa kanila. Duterte says that if we go gross, ano pa ba ang corruption mo sa gross? Pag yung resibo niya, yan ang bayaran mo. Ngayon, kung magneto ka, mag-deduction ka pa, yung mga dito, yan. Pagdating ng examiner, hindi, dito, ito. Ngayon, ang last deal is, sige, sagad na natin to 5. Bigay mo yung 2, yung amin 3. Ganon. Kung sincero talaga kayo, and you are on my side to stop corruption, if media would really help government and the Filipino people, all you have to do, tayong lahat, we agitate Congress, gross na tayo. At putang ina yung brokerage na yan, alisin na yan. May mga warehouse lang, rentahan na lang. Hindi na ako kung ikaw, palagay ko, SM ka, you get an accreditation from the customs collector. Ito yung representative mo. Siya na ang maglakad. Siya na mismo. At sabihin ko sa customs at BIR, you only have about 2 days to act on it. More than that is corruption. Madali naman yan. Diyan ang barko, ganyan. Sabihin, mag-abot na 1 buwan. At saka yung broker, dyan, magkayarian. Gusto talaga ninyo? Yan. Sir, going back lang kay Goitia, so you mentioned na nanghihingi siya sa customs. Can you elaborate on that, sir? He's using his position? No, he's telling people that he will be appointed customs collector. And already was collecting. But other than that, also supplies connected with their work in the Pasig River. Okay, and nabanggit niyo, sir, una lang siya, may mga susunod pa po mula dun sa commission na sisibakin po ninyo. Pinapatingin ko, pinapasilip. Okay. But my intention is to wipe them out. All of them. Maraming bakante sa gobyerno. BIR pati customs. Sir, kanino po ninyo pinapatignan itong Pasig River Rehabilitation Commission? Sino po nag-iimbestiga sa kanila ngayon? Wag muna. Hindi ko sabihin kasi hindi na magsalita yung mga yan. Close up. Alam mo na kung sino kung imbestiga. Sir, top officials po, no? Top officials. Yes. Thank you, Thank you, sir. Joyce. Follow-up muna tayo. Henry and then Celerina. Follow-up. Maganda ka ngayon. Kaya. Mr. President, magandang gabi po sa inyo. Kailan po ninyo o ngayong gabi ba ay ipinag-uutos na ninyo na tanggalin na ng Bureau of Customs ang mga brokers nila? I will propose it. I'm just asking you media, ito malinis ito. Wala nang ito. There are no buts and ifs there. Wala itong tinatago na Pagka-gross ka, kung ano yung sa resibo, yun na yun. Kasi kung maghingi ka pa ng neto, idagdag mo pa yung i-minus at saka yun ang bayaran mo. Effectively, you would have eliminated yung examiner. Wala na yan. Pag gross, sabihin mo sa taong bayang Pilipino, I am strongly recommending gross, kagaya ng Hong Kong,
kagaya ng Singapore, yan, and even Japan, i-gross mo. Tapos dito sa wala nang broker. You designate, yung importers will designate a person who will be accredited with the Bureau of Customs, and they are the only ones allowed to go there. Depende na yan sa itong malalaking Hindi ito papasok ng korupsyon kasi pagka ganon, alam mo, sila yung matalo. Kung pati ba naman yung accredited tao nila. Yan ang totoo. Gusto nyo walang korupsyon? Tanggalin mo yung neto. Go gross. Lahat dito sa puro gross yan. Tayo lang ni neto. Ang neto, may korupsyon talaga yan. Kasi may mga minus, tapos examiner. Hindi, ang bayaran mo talaga ganito. Kayo po ba hanggang ngayon ay naniniwala pa na mayroon pa rin pong malalang problema ng korupsyon sa Bureau of Customs, Mr. President? Gusto ko nang mag-resign Sabi ko, hindi ko kaya. Lahat ng opisina itong gobyerno na ito, kung masunog ko lang ito dyan sa, sunugin ko na. Sabi ko, gusto ko mag-resign kasi napapaiyak ako. Hindi ko talaga kaya. Ngayon, I'm just costing alone. Pero kung may kung magpalit naman, hindi marunong. Example, ito si Robredo. Di ba I told you, itong mga police and government employees, pwede kayong tumanggap ng regalo. Ano use the word token and nominal? Alam mo kung saan ko kinuha yan? Sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law. It is an exception. Basta kunti lang. Allowed yan. Pumayak agad ito si Lacson. Mr. President, the illegal starts with... ayaw ko naman kasi kaibigan ko, magbasa ka naman ng... maawa ka naman, magbasa ka naman ng libro, hindi ka naman abogado. Itong si Robredo, abogado, it is constitutional illegal. God damn it, nandyan yan sa batas. And I use the words of the law, nominal, pati yung gratitude. Ikaw nakidnapan ka na sa uli yung anak mo. Ako mayor for 20 years. Ano nangyari dyan? Nagpadala ng lechon, nagpadala ng pagkain. Alang-alang magpadala ng Mercedes-Benz yan. But, kayong lahat, tunayin ko kayo. Okay. Gratitude. You give money, you give food. You throw a party for them. But tanungin ko kayo ngayon. Magkano yung gratitude? Sige nga. At magkano ang nominal? Kung may isang in-check dyan, kinidnap, tapos magbigay siya ng 5 sakyan sa stasyon, is it nominal or in gratitude? Binigay pa sa gobyerno. O magpaparty siya, pakain. How then would you measure the nominal value, yung pinakain mo sa tao, at token? Anong token niya? Keychain? Kaya itong nanauna na na little things, corruption starts with little things.
Sabihin ko sa kanila, what is the value or the tawag nito, the exchange for yung gratitude. Pati yung sabi mo, nominal. Kung kidnapin mo si yung may-ari dyan, silang lahat ng mga ano, kidnapin mo si Ayala. Magbigay si Ayala ng kotse sa mga pulis nga nakarecover sa sinong nakidnap sa kanila. Would you charge the policeman because it is not nominal? Who determines nominal and token value? Kala mo madali magbasa. Kaya yung mga yan, magbasa, hindi bawal yan. O hindi naman nila alam. Pagdating sa korte, bakit? Pag sabi na nagbigay yan ng hamon, more than nominal yan. So, can you infer now criminal liability, criminal intent? Kasi tumanggap ng hapon, dapat yung sausage lang ng Quezon. Ano ganun yung lukban? Longganisa, Mr. President. Mahirap basta tao, just to say something, to be popular, tapos daldal ng daldal. Okay, thank you, Thank you, Henry. thank you, Mr. President. Salamat MPC, po. follow-up muna tayo. Other issue. Follow-up. Joseph. Si Celerina, follow-up? Okay. Related. Nag-stem cell ka? Nag-stem cell ka, no? Magandang gabi po, Mr. President. Sir, medyo related din dun sa mga naunang questions. Kasi kanina, during your speech upstairs, you have mentioned na may tatanggalin kayo na isang babae, not because of corruption, but because she's not in parity with others. And you have mentioned na she's handling an economic office. Is it possible to know who this official is? Unahin mo natin. Next of kin, di ba nga yung patay, sabihin ko muna doon sa tao na ano, wala man ito, sabi ko nga, she's not corrupt. But I think that her performance is not really in parity with the others of the same output sa trabaho. It has something to do with economics. Pero kulang talaga siya. Sir, since Kaya nakatayo... kay Robredo, ay, totoo. Kung may presidente ka ganun tapos outright, that is illegal, that is sus Mariusep. Eh, meron namang mga abogado sa Congress, basahin mo nga dyan kung tama ba yan. Pero ito, ano siya, hindi na, I mean, hindi lang siya kasing smart ng order. Okay. But this particular position would need somebody who is mas ako yung mas marunong pa na hindi ako pwede dyan, bobo rin ako eh. Okay. Sir, since nakatayo na rin ako dito, may clarification din ako regarding dun sa speech nyo kanina. You have mentioned that you have already ordered the police and the military to go on full-scale attack against the NPA. Yes. So what's the difference between the operation now at dito sa bago nyong directive? Walang hintuan. Walang hintuan. Palit-palit yung isang batalyon dyan na walang gamit na, wala masyadong kalaban. Ano, pagka bone weary na ang mga sundalo, palit na naman. Tuloy-tuloy. At kung maaari, lumaban sila ng husto kasi hindi ako magtanggap ng surrender. Sir, dati yung mga previous administrations, they have also ordered all-out war against these rebels. Pero what could be the difference between your order and the previous administrations? Because when they are already in hot water, binibitawan sila. Nilalaglag sila. Mismo yung mga bunganga dyan sa Congress,
nilalaglag sila. Dito sa akin, sige, you just do your duty in accordance with law. Ako ang mag-amin sa lahat. I take full responsibility. Thank you, sir. Thank you, Celerina. Chona? Ako ang magpapreso. Ako ang magharap ng ICC. Wala silang problema. Sinisipte ko na sila kaagad. Sir, sorry, may pa-clarify ulit. Yun po bang full-scale attack, is it equivalent to all-out war? Yes. So you have ordered them na to go all-out war against the rebels then? Yes. Correct. Gusto ko, kung maaari lang, tapusin ko sa panahon ko. But I went out of my way. I appointed hardcore communist members in my cabinet. Then I initiated talks. Dito sila sa Palace, di Tiamson even, pumunta sa Davao, nag-dinner kami. Kaibigan, no personal hatred. Pero hindi kami magkaintindihan. Gusto mo, you want, kasi mo, hindi coalition government. Pero yung mga JASIG, yung agreement na previous, pag ipasok mo yan sa fabric ng national laws natin, pati constitution, parang ang labas coalition talaga. Sir, the all-out war is effective when? Tagal ko na binigay, na kung sinabi sa inyo. Hindi, sir. Kailan po yan, sir? Kasi nagalit ako kung bakit nilaslas nila yung liig ng pulis. Kayong mga taga Davao, ayan si Alinyo, palagi man kayo kasama ko, in all akyat ko sa bukid, sinasabi ko sa mga sundalo, pati pulis, huwag ninyong saktan. Kasi ang policy ko, i-deliver mo yan sa akin para makita ko na walang nikusi, wala. Ano bang kusi sa Tagalog? Kurot. Tagalog, hindi marunong. Maganda pakinggan kusi. Thank you, sir. Magtanong ka ng mga komunista dyan, lahat, at sa awa ng Diyos, yung mga sundalo ko rin na nabibihag nila, pinupuntahan namin nila ni Bong noon, sinasauli naman, wala namang nangyari. Bakit dito sa Negros? Kasi sa Negros, malalim ang away. Na-explain ko naman sa inyo, hindi ba? Na-explain ko na sa inyo, hindi ba? Not yet? Yes. Anong yet? Na-explain yun na, sir. Na-explain yun na. Ganit, maupo ka na lang, ma'am. Kasi matagal yan. Iba-ibang klase ang rebelde sa Pilipinas. Itong taga-Negros, malalim ang ideolohiya nila. Kasi itong mga taga-Negros, karamihan dyan, descendants lang ng mga tenants, ng may-ari ng mga tubuhan, na noong unang panahon, binigay ng mga Espanyol. Ang karamihan, yung mga Espanyol, tinatawag ng insulares, na hindi na bumalik sa Spain. Sila yung binigyan. Kita mo, wala naman kung ano, mga mestizo, gano'n. Even in Davao, Wallstrom, doon sa Padada Christensen Plantation ang pangalan niyan. Malita Doromal Plantation. Yung mga mestizo, yung mga descendants ng mga yan were given to them by virtue of their right as lakas pa ang tubo noon,
Mercedes-Benz, Maynila, Mabacolod, maano. Hindi ako nakikapag-away sa inyo. Totoo naman yan eh. So nung nag-land reform, ang iba binitawan tapos binili nila uli. Eh siyempre yung tenants, pera na rin yun, tinanggap nila. So yung lupa na ibalik. O ngayon, yung iba naman, sinasabi, anak, pang 7th generation mo na ito na tayo ay mahirap at tayo ay utosan, alipin lamang. Kaya pag-fight ng revolusyon yan, nandyan sa kanila yan. Kaya lang yan, reform, mainit masyado. Ngayon, yung sabi ko, yung ibinalik sa landlord kasi binili. Sabi ko sa kanila, pag may nagreklamo, kunin ko talaga yan. Ibigay ko doon sa tenant. Problema mo na yan kung paano ka makabawi. Kaya yung sasagay, itong yung mga komunista na ito, kaming pinagbintangan ng patay, sila yan. Ang problema dyan sa Negros, sila na ang komunista na ang magsabi, ikaw ang mag-take over dyan. Yung original tenant, dito ka banda sa ano. Kaya sila mismo nag-away-away. Sila mismo maraming pinatay at tina-charge sa gobyerno. At nga pulis ko, siyempre, kay may report na nandoon sila. Na-capture nila, tapos ang ginamit, yung dito nakita ko pa eh. Talagang ginano. Kaya ako, sabi ko, akala ko ba mag-usap tayo? Akala ko ba po tang-ina disente itong usapan natin? Eh kung magbarila ng isang bala, pero kung i-gillette mo yung... Kaya ako nagalit. Sabi ko, kung ganito, hira na lang tayo. Tapos ayaw mag-admit. E samantalang ako naman, kung may nangyayari sa Davao sabihin ko, I'm sorry. At we make reparations. Yung matamaan ng kanyon, tapos sasabog yung bahay, kasali na ang mga occupants. Di collateral damage ang actual war. Pero yung paupuin mo, yung paluhurin mo yung police, tapos gasgasin mo ng gillette yung... Sabi ko, nasabi nila ng army na huli na daw. Sabi ko, ako 19 years old lang eh. Subali squad leader. Sabi ko, hanapin man. May promise ako, di ba? 6 million na. O 7 million na ngayon. Hanapin talaga ninyo ang totoo. Ang gawin lang ninyo, putulin ninyo yung ulo, ilagay ninyo sa box ng styrofoam, lagyan ninyo ng ice, at dalhin mo dito, kaya magtawag tayo ng press con, si Rocky ang magdala dito sa styrofoam sa harap natin, buksan mo, ipapakita natin sa kanila. Totoo yan. Bakit mo ganunin? Nasa karami ninyong putang ina nagsurrender sa Mindanao, ni isang kurot, wala. So why do you do it to my soldiers? Okay. Yan. Mayor, we still have more. More? Chona Yu, then Julie, Rosalie Cos, and Joseph Morong. Good evening, Mr. President. Sir, there is a report from AFP saying that patients die as traffic jams block ambulances in Metro Manila. Given this situation, will you beg for emergency powers po? No? Why? Dito sa Manila? Yes. Bakit ako maghihingi ng emergency power? Traffic po, sir, in Metro Manila. And patients are dying because of because traffic jams are blocking the ambulances in... Ma'am, nabungo lang kasi ako sa aeroplano. You should know that I'm hearing ko dito. I have a fracture there. Ito ano kayo, hindi ko lang makalit.
patients die, patients are dying. Patients Oh, sir, yung mga pasyente namamatay ngayon Sa? dito sa Metro Manila dahil yung mga ambulance nata-traffic. So, given the situation po, will you beg for Congress to grant you emergency powers para ma-resolve po yung traffic dito sa if you remember, my love, yun yung sinasabi ng mga first days ko sa mayorship ko dito. Yung EDSA, inaano na it would require a huge resources at hindi madali makunan because kung idaan mo sa normal procedure, hindi naman kaagad talaga ma-process. It takes months, tapos bidding, corruption na naman. Ako, bilihin ko sa tindahan, magkano yan? Emergency powers that just like what was given to Fidel Ramos and Aquino. Hindi ako naghingi. Sabi ko lang, bala, silang mga si Tugade was one. Nung napag-usapan na sa Congress, may isang lady senator. Na kaagad siya, narinig ko hindi, mahirap ito. Wala na mo, you cannot trust these guys with corruption, malaking pera to, bungala. Sabi ko, nakikinig ako. Sabi ko, sabihin mo sa kanila, huwag na lang. Ngayon, sabi ng isang senador, willing daw na pag-usapan. Sabi ko, what for? I cannot complete the project. I cannot clear EDSA with the remaining years of my term. So pag kinuha ko yan, umalis ako, hindi tapos, may maiwan pa. See, I told you, corruption. Tingnan mo, ginawa, iniwan pa na incomplete. When as a matter of fact, verily, you cannot complete the project within 3 or 4 years. Sabi ko, wag na lang. But someday, maybe kung magtakbo uli yan, yan ang laglag ko sa kanya. That if there's anybody responsible, it's because may mga tao ditong Pilipino, siguro kay sa breeding nila, extra proud, parang sila lang ang honest. Sila lang ang talagang, ibig sabihin, with all the integrity and sabihin ko yan. But if the clamor, Duterte, sabihin ko, putang ina ninyo, narinig naman ninyo yung gagang yan. Bullshit, sinabi ko. Nag-umpisa lang pa lang kami, sabi yung graft and corruption. Di kayo na lang. Gawa ninyo, Presidente, yung yawa na yan. Sige. Kaya ako mismo ang magsabi sa mukha niya. Sir, shift lang ako ng konti. Yung deadline niyo po sa mga local government officials, yung 60 days na deadline niyo for clearing operations, what is your assessment? Are you satisfied? Not yet, because Anyo is the one receiving the field reports from the provinces. I do not have it. He does it for me. Kaya ako may cabinet members because I exercise the powers through the cabinet member. I have yet to, pero si Anyo, nagbibigay ng sanction. If Anyo recommends for your suspension or dismissal, I will approve it. If you fail to honor the order of Anyo. I'd be glad to, sabi niya, suspend mo ito kasi tamad. Okay po, sir. Thank you. Thank you, Jonah. Julie? Hindi, nung sa aeroplano ito, maraming hangin kasi magpasok, kasi may crack. Sige ako ganon, hanggang hindi talaga lalabas. Di ba rin niyo ako nabantayan? Pinapalabas ko yung... Hello, sir. Good evening. Ma'am. Julie Aurelio po of Inquirer. Ipa-follow up ko lang po yung question kanina. Inquirer? Apo, sir. May
Ano, tabloid? O? Hindi, sir. Diaryo po. Biro lang yan. Ikaw naman, init ka agad. Lapit ka dito. Follow-up ko lang po yung proposal niyo po kanina na alisin na lang po yung sistema ng broker sa Bureau of Customs. Sa Bureau of Customs po, Sinasadya mo sir. yan, mama. Hindi, sir. Tama ka. Yung proposal po niyo na yon, paano po natin gagawin yon? Is it should be under a law or executive order? Hindi na maghintay ng law. Hindi po kailangan ng batas doon, sir. Law, yan law. Paano po, sir? Parang Ano, sabihin directive ko na lang. po sa inyo? Apo. Sabihin ko lang, I cannot, I am the executive of this government. There are things which I have to do that Congress cannot tinker with. Yeah. Those are one of them because that is to save the country from perdition. Maraming ganon, maraming corruption, maraming. Opo. So gusto mo ng corruption, sige magpass kayo ng law, but I will not wait for them. Iaatasan niyo po ba yung DOF para tingnan po ito kung paano tatanggalin yung broker sa Bureau of Customs? Sabihin ko lang yun, you ignore. I-ignore na po yung You ignore the brokers. Okay po. You go to a broker, I will not deal with you. Sir, follow-up lang din po dun sa mga namamatay sa loob ng ambulansya dahil sa traffic. Dahil po may mga namamatay na mga pasyente dahil nasa stuck po yung ambulansya sa traffic, ano pong kautusan nyo sa DOH o di kaya sa ibang government agency para ma-address po ito dahil may mga Yung namatay na? Opo. Yung paano po natin may iwasan na may mga Hindi dahil sa mamatay. traffic. Oo. Yan ang walang sagot, ma'am. O may helicopter siguro, ang klahan mo tapos... Yan din po yung suggestion ni Secretary Panelo kanina, sir, na gamitin po yung mga helicopter ng government. Maybe I will ask all lahat na Metro Manila, Highway Patrol, pag may emergency, wag lang yung emergency na nagmamadali ito. Ito minsan yung iba, nagsasakay ng kasi walang emergency, nagsasiren. Pag ganun, huli talaga. Ngayon, pag may nakita sila ng siren, tapos hilain na lang. Nakita mo yung, tapos Parang hagad, sir, ganun? Parang i-escort. hilain nila. Itabi nila para makalusot. And maybe that would be a mandatory work for them. Pagka may gun. You'll be issuing us an order for this? Yes, nandiyan na siya. Thank you, sir. Kosko kay Danny Lim and itong Haggard sa police. Thank you, sir. Must hila. Rosalie. Duty bound to hila. Hi, sir. Good evening po, Mayor. Rose po sa UNTV, sir. Sa ano ka, ma'am? UNTV po, sir. Good evening po. Apo. Sir, regarding po sa statement ni Ombudsman Martires, nabanggit niya po na para daw po hindi magkaroon ng conflicting findings dun po sa investigasyon ng anomalya sa pagpapatupad ng Good Conduct Time Allowance, dapat daw pong mag-defer sa Ombudsman ng Presidential Anti-Corruption Commission sa ginagawang investigasyon ng Ombudsman. Pero po, si Commissioner Belhica refuses to adhere at ipagpapatuloy daw po nila yung ginagawa nilang investigasyon. May basbas nyo daw po ito, sir. Pwede po ba naming makuha yung inyo pong panig? Well, ganito na lang. Simple man masyado, ma'am. Yung computation na yan, madali man yan. Parang indeterminate sentence law lang yan sa criminal law. Because every word has a specific meaning. So, two persons, no two lawyers would disagree with that. I-3-4 mo yung madali man lang yan i-compute. Pero sir, yun pong, hindi nga po ba magkakaroon ng conflicting findings kung may hiwalay pang investigasyon ang presidential? Wala na, kung yung okay na, labas na sila. So, ang ombudsman na po ang solely mag-i-investigate sa GCTA implementation? No, yung prisoner, sabi ko, it is my duty that if he has complied with the requirements of the law, including the computation doon sa release niya, I will order
Ang imbestigahan yung mga empleyado, hindi yung mga priso. But they might be potential witnesses. Hindi kasali yung priso. Yung priso, pag tama, and the computation plus the, well, whatever the circumstances would fit to a T, sakto talaga. Well, kaya sabi ko, no arrest. 15 days, liberty sila. Just go to the, tapos maghintay ka lang. Kung sabihin mo malayo ka, then you tell me because I will ask the DILG to provide you with money so that you can come to Manila, register with the, tapos we will provide you with the temporary shelter. Yeah, that's the best, the most fair that I can think of. Mayor, sorry, samantalahin ko na rin po itong pagkakataon na ito. Kasi yung nakalipas nyo pong SONA ay nagbigay po kayo ng direktiba sa mga LGUs na linisin po yung Metro Manila. At kunin na rin po namin yung inyo pong panig hinggil po sa ginagawang effort ni Mayor Isko Moreno dahil mabango po siya ngayon sa public pagdating sa paglilinis ng Maynila. So ano po ang... Believe ako sa kanya. Kaya nanonood ako kung nagsasalita siya. Mas mahusay siya kaysa akin. Sa totoo lang. May nakita ako na mas mahusay ang resolve niya kaysa akin. Plus 2 ako sa kanya. Thank you po, Mayor. Okay, thank you, Rosalie. Mayor, last 3. Evelyn. Okay, Ross. Good evening, Mr. President. Maglapit ka. Pwede pong malaman kung ano na pong status sa PCSO. Kasi po nung sinuspend niyo po yung STL, ang sabi niyo po may corruption. Tama po ba? So, naimbestigahan po may corruption po ba talaga? Yes, yung hindi nakabayad, may kaso. Utang yan. And if that is part of what you ought to be remitting to PCSO, the crime, I think, there is estafa. Kasi pera na ng gobyerno mo yun, bakit di mo binigay? All malversation if you are a government employee. Mr. President, kasi po, nung mga previous, earlier nung administrasyon nyo, may mga final na rin po ang PCSO na mga tax evasion cases sa DOJ against these STL operators. Na-update po ba kayo kung ano na po yung status? Ito basta itong akin. Mag-deposit ka ng equivalent to 2 months. Billion yan. Then, mag-operate ka. Gamitin mo yung pangatlong billion mo. Pagka pumalpak ka ng isang beses, kunin ko na yung franchise mo, including the 2 million that you have deposited with us. Because that would form part of the penalty. Kaya sinabi ko sila, wag nila akong lukuhin. Ako, I'm warning you. Huwag ninyo akong lukuhin kay kumutin ko talaga ang mukha ninyo. Bahala na kung sinong warlord ko, walang pakialam sa inyo. Last yung question. mga tigas-tigas, tignan natin. So, Mr. President, meron po ba kayong in-approve na IRR para dito? Kasi parang ang nagiging problema ho yata, walang yung rules and regulations, yung pong implementing dahil kaya, dito po sa PCSO. Kasi kaya parang yun po yung nagiging reason para yung iba manghingi daw. Wala, yun lang akin. So yun na lang po yung Simple conditions. naman yung akin. Deposito ka, pag hindi ka nakabayad, kunin ko yung franchise mo. So i-cancel po tapos ibibigay na lang po sa ibang operators Ora na mismo. makakabayad. Tapos, pahuli kita. Thank you, Mr. President. Tapos, pahuli kita. Okay. Thank you po. Putang Okay, ina. PC, last 3. Kung may wala yung mga gagong yan. Hannah, Alvin, and then last na si Joseph. Hi, sir. Good evening po. Dito. Hannah Sancho. Maglapit ka, ma'am. Hannah Sancho, sir, sa SMNA po. Sir, you think, sir, kailangan po bang managot sa batas sina Senator Leila de Lima at former Interior Secretary Marojas dahil hindi po nila na-exclude doon sa GCTA law na maging beneficiary po yung mga Kaya nga convict sa sinabi ko, heinous crime? the explanation of Stilito Mendoza is quite legally very sound, but simple lang kasi ang batas.
Kaya hindi ko maanon, ako ay take risk here na in order kong re-arrest. Pero ang totoo talaga, absent talaga ang batas. Tingnan ninyo. Wala mang heinous crime doon sa... Babasahin ninyo, and the law, alam mo, if you are convicted of a criminal offense, the proof must be beyond reasonable doubt. Meaning to say, the application of the law using to convict you must not be equivocal. Kaya kung equivocal can be subject of two interpretations, then there is no certainty of the law. I am not saying that yan anong law na, pero kung yan ang gamitin sa batas yung ginawa, may exclusion. Number one, wala ang heinous crime. And the third says, all convicted criminals. Now you have to draw a conclusion there. Would that be enough to convict you? Kaya yun ang sinabi ko. Ang nagsuggest niyan si Guevara, which was the most sane statement. Wala pang siguro ito. Pero ako, I took the risk na mag-report sila. Total kung palabasin ko naman sila ulit. Wala mong ano sa akin, but risk go ko yan. But because there was this fire burning, I have to put it out. Pero sir, sa tingin nyo, dapat managot si Senator De Lima and former Interior Secretary? Sila yung naggumawa ng batas sa panahon nila. Yung RR kanila. So tanungin natin sila, bakit ginano ninyo? Hindi man amin yan. Now we get the flak. For what? Sabi sa nanay, you should place that in a clear and whatever accurate manner so that there will be no room for mistake. Because if you place it, and there are two interpretations of the law, that is not proof beyond reasonable doubt. Kay mismo si Guevara nagsabi sa, let us go to the Supreme Court for the proper interpretation of the law. If that is the Guevara statement, then it would tell you that hisi ang batas. Sir, last question, sir. May kinalaman po ba yung massive recruitment sa mga ng NPA sa mga estudyante ng PUP, kaya venito nyo po yung batas para maging national university po ito? Ako sa gusto ko nito lang, sabihin ko sa mga bata na yan, dumaan rin ako pagkabata, dumaan rin akong left. Kaya kaibigan kami ni, you want something of an adventure and be killed in the process. You want your young mind to be swayed to the world of violence. Iwanan mo ang pamilya mo, go ahead. Go ahead. Kayo dyan ngayon, pwede nating sirahan yung PUP. Wala akong pakialam sa kanila. Go ahead. Then, maghanap kayo ng armas. Pag makita kayo ng sundalo o polis, ang order ko nga, dead or alive, patayin mo. O gusto mong patayin yung polis, sige, patayin mo kasi I'm recruiting 20,000 again. Now, yun ang makaharap ninyo. You want to go to the mountains, demand, extort food, go ahead. Gusto ninyo may galit kayo sa mundo kasi ganyan kayo, at yung iba mayroon, ikaw wala. Ay, hindi lang kasalanan ng gobyerno. Kasalanan ninyo magulang yan. Magtuwag kasi ang resentment ninyo, bakit sila meron, kami wala. If that is your, what's the, not the punchline, but if that is your ex-cathedra belief, go ahead. Be my guest. Maghanap pa ng baril, pati bala, magipag-away ka. Kasi ako dito, nagtitraining rin. Okay, thank you, Hannah. Last two, MPC. Alvin, then Joseph. Magandang gabi po, Mr. President. Magandang gabi po, mahal na Pangulo.
Kukunin lang po sana yung reaction ninyo doon sa report na bukas si Attorney Sabio to testify against former Senator Antonio Trillanes doon sa sedition case filed against him at sa iba pang opposition. You know, frankly, I have not met, not talked to the guy. What prompted him for a change of heart? I really do not know. I will be speculating. So, unless magkausap ko, matanong ko, bakit ano pa talaga ang totoo, Adre? And he says that he wants to testify. Sabihin ko lang, yeah, you just tell the truth. If the truth favors Trillanes and all, fine. Kung it favors, may nag-file pero hindi ako. I never filed. Because those are what you would call the vagaries of politics. Are you willing to talk to him in case mag-ask siya ng audience sa inyo, Mr. I can't talk to anybody. Sabi ko, I can talk to the rebels. Ang nasaktan lang ako dito because despite of our kind treatment, sila rin nag-i-invoke ng prisoner sa buwari, itong mga komunista. Tapos i-blade mo ang polis ko. Kaya ako galit. Maraming salamat po, Thank Mr. you, Alvin. President. Last na, Joseph. Hi, sir. Good evening po. Yes, sir. Sir, couple of subjects. Ganda ng suit mo. Question lang yan, sir. Question. Oo, totoo. Ano yun, sir? Saan mo napatay yan? Hindi, sir. Ano yan? Off the rack lang yan. Wala akong pera. Sa ano lang yan? Sa mall lang yan, sir. Ka nga, saan mo napatay yan? Sir, ipa-plug natin yun. Bahala ka. Ano yun? Endorsement. Anyway. Maganda kasi. Pati sapatos mo. Pointed. Maraming salamat, sir. Sir, magtanong na ako, sir. Oo. Doon po muna, sir, sa... I think by now you know that the Presidential Electoral Tribunal has finished the recount, the revision and recount of the pilot provinces na final nila, I think, Senator Marcos, no? Tatlo na po yung provinces that they finished. So comprising 5,000 plus precincts. Now, si Justice Caguioa has already submitted a report, but it's subject to the deliberations of the court. Would you know, sir, if there's any development from the PET? Wala akong alam yan. Wala akong alam yan. Honestly. Okay. Wala akong alam. So, sir, whatever outcome the government will support, whether it's going to be for or against the Vice President? Look, the interpretation of the Electoral Tribunal forms part of the law of the land. Kung i-appeal nila eventually to the Supreme Court and it will be sustained or affirmed, we will just follow the law. But if the law says that Robredo is the rightful occupant, then we'll just have to follow the final orders of the Electoral Tribunal or the Supreme Court. What is important here is that we follow the law. Sir, shift ako ng topic. Kasama naman kayo sa China, sir, before, but we weren't able to get an audience with you, no? So there are a few questions that are left. For example, sir, when you raised directly yung pong arbitral award natin kay President Xi, that was the sole purpose of your trip. I mean, one of. Now, sir, what did the Philippines achieve by you raising the arbitral ruling in front of the Chinese president? We have achieved itong kalokohan nila ni Del Rosario pati ni Carpio. Sige man sila, do something, no, enforce the fisheries law. Unahin mo muna, if you want, kung ikaw ba ang may-ari. You know, China is there. He holds the property under the claim of ownership. Yan ang sagot niya. It is ours. We will not budge. Ano pa ba ang gusto mo? Ito si Del Rosario, ano pa ba ang gusto mo, Del Rosario? Na ikaw ang nag-retreat, ikaw ang pinakagagong nakita kung Pilipino, o kung Pilipino ka. Sabihin mo siya yung, kasi that time, nagkaroon ng standoff. Yeah.
Tapos siya yung nandoon, sumali siya sa usapan na mag-atras ang Pilipinas, mag-atras ang China. Ngayon, pagkatapos ng istorya, umatras na siya, kati utos nitong putang inang dirosaryo na to, na ulol, takot ka palang putang ina mo, bakit umatras siya, umabante ang ano. Kaya nag-file ng kaso. Pero at that time, kinuha na ang propiedad. It is no longer in our possession. And it is being held on by China under a claim of ownership. Sir, follow up. Are we conceding that point? Are we accepting that? Or hindi naman, sir? No, you cannot abandon the... Nandyan yan. Pero how to claim back that property because of the arbitrary ruling, sabi ng China, that is ours. Meaning to say, adre, the only way to retake is to declare war, go there and sink all their ships. If we are ready to do that, okay lang. But kung mag-attack tayo, I want Del Rosario and Carpio leading the way. Ako, magtago lang ako sa kusina doon sa barko. Hindi ako magpunta doon sa deck. Sir, ang nabanggit niyo rin po before, yung pong China is amenable to a 60-40 sharing deal. Iba yon. Iba yon. Ang China set aside the arbitrary ruling. Okay. Set aside your claim. Then allow everybody connected with the Chinese companies, they want to explore, and if there is something, sabi nila, we would be gracious enough to give you 60%, 40 lang ang kanila. That is the promise of Xi Jinping. Sir, does it apply to areas that are within our exclusive economic zone? Meaning, sir, kung halimbawa po yung service contract 57, which is in Wala Calamian. na nga yung, Wala na, sir. kasi yung exclusive economic zone is part of the arbitrary ruling which we will ignore to come up with an economic activity. Sir, bonus round. Oh. Sir, yun pong Pakidok-dok ato ha. Pag makita kayo ni Del Rosario, huwag mo sampalin. Ha? Ganunin mo lang sa ulo, ikaw pala ang umatras, putang ina ka, duwagbok. Sir, last question. Sir, you met before, I don't know if you still remember, na si Gretchen Diaz, Gretchen Diaz, sir, yung pong trans woman na babae, yung pinigilan sa CR, and then you promised, I think, that there's going to be a convention for the LGBT, and then you're going to push for the SOGI bill. Can we ask now your position on the SOGI? Babae, lalaki, sa tumboy, sa bakla. Yan, ano ba problema dyan? 4 CR, sir. Alangan. Okay. Awa yan kung hindi. But dito, sa babae at lalaki, kung gustong mag-short time. Sir, but the SOGI is not just about the CR, sir. It's You know, that always conflicting, the wants cannot be, yung gusto nila, gusto natin. Pero kung hindi mo ganunin, gira talaga. So, naroon ang champion arbitral ruling, nandito pa itong Suji. One room, babae. Tapos dito sa tumboy. Dito sa bakla. Dito sa babae at lalaki. Wala itong ball. Wala itong ball. Ba't lagyan mo ng ball na para sa babae at lalaki? bawal. Akala ko kung anong term yung tambol. Sir, pero Ano ilagay mo? Di kama. Sir, pero sir, serious question. Do you support a bill that will prevent discrimination of LGBT communities? Sa Davao meron ako. Okay, so. Kasi sa Davao, pag boom ng Davao, ang mga Moro, galing Cotabato, galing Marawi, hindi nila pinagbibilihan sa mga subdivisions. Sabi ko, if you do not allow everybody
na magtira dyan. Pilipino rin ito. You might not like them, but they are Filipino. I do not want it in a... Mayroon akong anti-discrimination. Bakla, yung mga disabled. Nauna ako sa totoo lang. Will you certify the bill as urgent, though? What? Will you certify for the SOGI bill as urgent? Yes. Whatever would make the mechanisms of what would make them happy. All right, sir. Gusto ko kay Senator and really gusto ko happy siya. Kara may one for a woman and But for man. CR, sir. Thank you very much, Hindi yan sir. CR. Maliit lang na Anyway, sir. Thank you very much for your time, sir. sofa. Okay, sir. Thank Okay, you. thank you, MPC. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Mr. President, for your message. And now we shall have the photo taking opportunity, and we will have 5 batches. May we now invite the first batch MPC officers to please proceed on stage. And may we also ask the second batch, print and online, to please stand by. Thank you.